Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Tasmai Shri Gurave Namaha. Normally, tapasya is understood that we invite problems in our life. For example, we go to the forest and live there in all difficult conditions. Or else we keep the fire in front of us and the sun on the back, and during the summer days we expose ourselves to the heat. Or we don't take food for days together and we imagine we are doing tapasya. So what is the meaning of tapasya? Even if the problems come, we don't react. So when it is cold, we don't put on clothes and yet we don't complain. Thus we are inviting the problems and not getting influenced by the problems. So what we have to do now, a simple technique. Don't go to the forest to create problems for you. Remain at home and be happy. You will have homemade problems. So, you are with your wife, with your children, with your husband, and yet we are not disturbed. This is what is called as the real spiritual practice or tapasya. Therefore, tapasya doesn't mean we have to create problem for us. No. And this will lead to the discovery of confidence. A person who doesn't have self-confidence can achieve nothing in life. Therefore, let us be very clear, tapasya means two things, confidence and independence. Thereafter, we go to the next step. After tapasya is over, then we come to swadhyaya. Swadhyaya has two meanings. One meaning is we study scriptures like Bhagavad Gita every day. What normally happens if you see in our life? Suppose I have taken, let us take, a lot of onion and garlic. And then I get belching. The belching will not have the fragrance of some good smell. Because whatever I have eaten, that type only smell will come. If this is clear, now we go to the next. If I am exposing myself to all the worldly thoughts, like the politicians are corrupt, the weather is getting very bad, there are many accidents happening in the world, and there are terrorist attacks everywhere, and then there are many suicides happening. This kind of food, when we give to our mind, what will be the thinking process? The thinking process will be how to stop that. And the very purpose for what we are here is forgotten.
Therefore, my dear friends, we have to give good food to the mind. Like for the gross body, there is a gross food. In the same manner, for the mind, the food is that of thoughts. What kind of thoughts we give to the mind? I'll just give you two examples. First example is very bad. Oh, I was going and they have killed one man in front of me, and then they have torn his body into pieces, and all other people were watching that. Now see what has happened to your mind. Now other example. I went to a garden. There were beautiful flowers everywhere. The birds were chirping. There was peace. Small children were playing. Now see what has happened to your mind. So, we have to give healthy food to the mind. And where from the healthy food for the mind will come? From the study of scriptures like Bhagavad Gita. Or the stories of the great masters. When we listen to the stories of the great masters, we feel, yes, we can do it. Don't get carried away by God. Oh, God is love, God is compassion. It is useless for us. We cannot be like Bhagavan Krishna. We cannot be like Lord Jesus. Don't forget we are human beings. Then we want someone who was like us, but then he has grown spiritually. And therefore, the real Swadhyaya is, in addition to studying the scriptures, study the life stories of great masters. And then we feel, yes, if he could do, I can also do it. But if we start imagining, oh, Lord Jesus was crucified, but he did not say a bad word. For us, somebody says, hey, you shut up, we get angry. So let us not run after these great, great gods and incarnations. Let us find out somebody like us, who lived in the same world, who is our contemporary, and who is going through the same problems as we are going, and yet he or she is at peace with himself or herself. Then we can think, yes, this is possible. This is one part of the Swadhyaya. Now the second part is, we have to study our mind. Now what are the things that we have to look into our mind? And what we look? We only complain about the mind. There was one man who went to a psychiatrist. And he said, sir, my mind is very disturbed. And then he said, you take this medicine. He said, I have taken that medicine, it didn't help. He said, okay, you take some drinks, whiskey or something. He said, I have tried that, it doesn't help.
Then you go and see the movies. Vai ver, vai ao cinema, vai ver Oh, I tried that, but the mind is still disturbed. Eu tentei também, mas a minha mente ainda está preocupada. Then he said, go and take sleeping pills and sleep. Então, toma um calmante e dorme. He said, I can't sleep. Aí, olha, também não consigo dormir. Then ultimately the doctor told, Então, por fim, o doutor fala: see, there is one program going on in Brasilia, tem um programa acontecendo em Brasília, and the program is about the jokes told by a man. e o programa está falando sobre as piadas com o homem. And he is a motivational speaker. E é discurso motivacional. And therefore you go and listen to him, maybe it will help you. E você vai ouvir esse discurso motivacional e talvez vai te ajudar. So that man said, my dear doctor, that motivational speaker I am. Doutor, esse orador motivacional sou eu. So he was able to help everybody, but when it comes to himself, he is a total failure. Então ele ajuda várias pessoas, mas ele, quando diz respeito a ele mesmo, ele é um fracasso. See, my friends, we have to stop first complaining about the mind. Então vamos primeiro começar a parar de falar, de reclamar da mente. Then start working. What are our problems? Então começa a trabalhar. Quais são os nossos problemas? Too many thoughts, Muitos pensamentos. and the mind is disturbed. A mente está perturbada. So instead of complaining, let us find out how the thoughts are born. Em vez de ficar reclamando, vamos descobrir como é que os pensamentos nascem. Now let us take some day-to-day example. Vamos pegar um exemplo cotidiano. One day I was going somewhere and there was a lot of mud when I was going to a temple. Eu estava em algum lugar, estava indo dentro de punhado de lama, And I was barefooted, no shoes. estava descalço, sem sapato. And somewhere one thorn has gone in my foot. E aí espinho veio no meu pé. And it was so muddy I could do nothing. Estava tão amassado que não deu para fazer nada. And somehow I came out, washed my feet, and then I forgot about that something has gone in my foot. Então eu fui lá ver o pé e esqueci que o espinho estava lá. And after 2-3 days, then the foot started giving pain. Então depois de 3 dias começou a doer o pé. Then I went to the doctor. I said, hey, doctor, see what is wrong. It's giving too much of pain. Então eu fui no médico e falei: olha, doutor, está doendo muito. Não sei. So the doctor checked my foot. Então o doutor olhou o pé. And he saw there was one point where there was inflammation. Então o doutor deu uma olhada e tinha uma inflamação lá. And that area has become red. Ficou vermelho no lugar And it has become very tender. e macio. It was very painful. Muita dor, It was swollen. inchado And there was pus formation. e tinha pus. So the doctor said, there is some foreign body has gone in your foot. Unless we remove it, you can't be cured. Então se tem algum corpo estranho na sua comida, enquanto você não tirar, não tem como. So I said, okay, do whatever you like. Eu falei: tá, então faz o que você quiser. Then he used some instrument and removed the thorn from my foot. Então com o instrumento ele pegou e tirou o espinho do meu pé. I said, now what I have to do? Então o que eu tinha que fazer? He said, just wait, you can do nothing. It will be a natural healing process. Your foot will be cured. Então você não precisa fazer nada, vai ser um processo natural, o seu pé vai ser curado. If this example is clear, Se esse exemplo está claro, now come to the mind. vamos aplicar isso à mente. When the foreign body has gone to the foot, there was inflammation and pain. Corpo estranho entrou no pé, teve inflamação e dor. Exactly. The foreign body enters the mind and the mind becomes inflamed and painful. That is called as a thought, that is called as a desire. É da mesma forma na mente, quando um corpo estranho entra na mente, isso é chamado de desejo. No, this we understand. A gross thorn growing in a gross food we understand. But how the things understand in the mind? Mas se uma coisa grossa, um objeto grosso, material entra no pé, a gente entende que ele não entende com a mente. Entry of things in our mind is like our entry in the mirror. As coisas que entram na nossa mente é igual a gente entrando no espelho. Do we enter the mirror? A gente entra no espelho, But we do see ourselves inside the mirror. mas a gente vê a gente
So what is that entry? Então como é que a gente entra nesse It is an entry without entrance. É uma entrada sem entrada. Exactly the same way the world enters in our mind. É igualzinho o que acontece com a mente. O mundo entra na nossa mente. And when the world enters our mind, we become inflamed and painful. Quando o mundo entra na nossa mente, a gente fica inflamado e sente dor. For example, I have great liking for a cup of tea. Por exemplo, eu gosto muito de copinho de chá, tacinha de chá. And I want a cup of tea in the morning. E eu quero uma xícara de chá de manhã. So what has happened? I have given importance to the cup of tea in the morning at 4 o'clock. Então é muito importante para mim de manhã ter esse chá e de tarde. And slowly the mind has developed that habit. Então a mente desenvolveu esse hábito. So when in the morning it is 4 o'clock, that object which has entered my mind, and what was the object? The importance for a cup of tea. Então, 4 horas da manhã, esse objeto entrou na minha mente, a importância de uma xícara de chá. And then the mind will start thinking about tea, 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 tea. Então a mente vai começar a pensar chá, 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 chá. And then the mind will be disturbed. E aí vai ter uma perturbação mental. Then what do? Então o que eu faço? I remove the cup of tea from my mind. Então eu removo o chá da minha mente. How do I do that? Como é que eu faço isso? I get a cup of tea and take a sip. Aha! Toma um pouquinho de chá e fico satisfeito. So what is the thought? Então o que é o pensamento? When we give importance to anything or anybody, because of that, the mind gets disturbed. The disturbed mind is because we have given importance to something or somebody. Então, quando damos importância a alguma coisa, nós ficamos perturbados. A perturbação da mente é exatamente isso, é dar importância a alguma coisa. Is anybody born with a cigarette in the mouth and a lighter in the hand? Será que alguém nasce com um cigarro na boca e um isqueiro na mão? How do we start smoking? Como é que começa a fumar? When the students they go to the college, they are made fun by the others. Hey, you don't smoke, you stupid. Os estudantes vão para a escola e o pessoal faz zoação com eles. Você não fuma? Você Now that student say, okay, I will teach you. I will start doing my sadhana. Então, eu vou te ensinar, vou começar a fazer essa sadhana. So he takes the first cigarette and the smoke comes from the mouth and the nose and the eyes and the ears and the whole body and all others laugh at him. Então, ele pega no primeiro cigarro, ele traga e a fumaça vem pelo nariz, pela boca, pelo olho, todo mundo começa a rir da cara dele. Then he makes that as a prestige issue. Então, agora foi uma questão de honra. Okay, I'll teach you how I can smoke. Então, eu vou te mostrar agora como é que eu fumo. And then slowly he does practice. Smoking, one cigarette, second cigarette, third cigarette. E ele vai fumando 1, 2, 3, 4 cigarros, vai praticando. And thereafter he becomes expert in smoking. E ele fica expert em fumar. And so he shows the other students in front of him. Ele mostra para todo mundo também. He will take the cigarette in his mouth and bring the akhanda mandalakaram vyaptam yena characharam. Então ele pega, ele faz bolas, né, mandalas no cigarro. And then without the cigarette he cannot live. E agora, sem o cigarro, ele não pode viver. So he becomes a victim for that cigarette. Ele se tornou uma vítima do cigarro. This is how the desires are born in our mind. É assim que os desejos nascem no mundo da mente. So how the world enters in our mind? Então, como é que o mundo entra na nossa mente? Because we have given importance to something. Porque a gente deu importância para algo. For example, we give importance to cleanliness. Por exemplo, nós somos modelos de líder. Then wherever we will go, we will be miserable because dirt will be everywhere. Mas onde quer que a gente vá, se tiver poeira, a gente fica miserável. Se tiver sujeira, a gente fica... We give importance to punctuality. Quando a gente dá importância para a pontualidade, People should be right on time. o pessoal tem que chegar na hora. And then that funny person comes to Brasilia. E assim, então, a pessoa chega em Brasília. And he was told, it is at 9 o'clock. E aí falou para ele, olha, 9 horas. And that fool is waiting from 9 o'clock till evening 9 o'clock. E a comida fica pronta 9 da noite. And the person who was supposed to come, he never comes. E a
and this man becomes angry. E aí começa a ficar com raiva, fica passando a hora. And the other people are cool. As pessoas não estão nem aí. Swamiji, why are you disturbed? Swami, por que você está... No, but you told me he is coming at 9 o'clock, he didn't come. Ué, mas você falou que era 9 horas? Never mind, he may come tomorrow. Ah, pode vir amanhã. So because I have given importance to the time, I am suffering. Então eu dei importância para o tempo e eu estou sofrendo. Therefore, when you are in Rome, be like Romans. Então quando você está em Roma, seja como os romanos. And when you are in Brazil, like Quando Brazilians. você está no Brasil, como os brasileiros. You will never be miserable. Você nunca vai ficar miserável. Therefore, never allow anything in this world to enter our mind by giving any value to that. Então nunca permita que alguma coisa entre na sua mente, valorizando aquilo. We have given value. Nobody has given for us. Nós colocamos o valor naquela coisa, ninguém fez isso pela gente. Therefore, Swadhyaya means observe how the thoughts are born. Então, svadhyaya significa isso, como é que nascem os pensamentos. And then we will come to know we have given importance to something, therefore the thoughts are born. Então, a gente vai descobrir que a gente chegou a dar importância para alguma coisa, por isso que os pensamentos nasceram. And then we go on complaining. E aí a gente começa, continua reclamando. Now, the second thing to learn about the mind. Segunda coisa a aprender sobre a mente. This is another important principle to know. Um princípio muito importante saber. Thoughts cannot come without a reference. Os pensamentos não podem aparecer sem uma referência. So, when I am a husband, thoughts will be about the wife. Então, quando eu sou marido, os pensamentos serão sobre a esposa. When I am a mother, thoughts will be about the child. Quando eu sou mãe, sobre os filhos. When I am a professor, the thoughts will be about the teaching. Quando eu sou professor, sobre o ensinamento. When I am a cook, the thoughts will be about cutting the vegetable. Quando eu sou cozinheiro, sobre cortar os vegetais. And if I am nobody, E se eu não sou ninguém, like in deep sleep, igual ao sono profundo, no thoughts. sem pensamentos. So what we have to learn? O que a gente vai aprender com isso? Instead of complaining about the mind and thoughts, Aí, em vez de reclamar sobre a mente e sobre os pensamentos, go at the root of every thought. vai à raiz de cada pensamento. And then you'll come to discover E aí você vai descobrir thoughts are coming to somebody. os pensamentos eles aparecem para alguém. Like without the seed, a plant cannot grow. Da mesma forma que uma semente. In the same manner, unless there is somebody, thoughts cannot come. Da mesma maneira, sem esse alguém, os pensamentos não aparecem. And therefore, when we are living anywhere, this one principle should be strictly followed. Então, onde quer que estejamos vivendo, esse princípio deveria ser seguido. Wherever we are, whatever we are, whenever we are, be 100%. Onde quer que você esteja, o que quer que esteja fazendo, esteja ali 100%. So when I am here, I must be here fully. Então, quando eu estiver aqui, eu devo estar aqui completamente. This practice is called as Swadhyaya. É isso, essa prática que se chama de svadhyaya. This is called as living in meditation. Isso é viver em meditação. But normally what happens with our mind? Mas, normalmente, o que acontece com a nossa mente? Our mind is constantly running from place to place, time to time, and object to object. Na maior parte do tempo, a nossa mente está indo de um lugar para outro, de objeto para objeto. So to bring this mind under proper control, one practice can be tried. Para controlar essa mente apropriadamente, você pode Before we take up any job, our mind should be at peace. antes de começar qualquer trabalho, nossa mente tem que ficar em paz. When the job is being done, that time mind should not be excited. Enquanto você está fazendo o trabalho, não fique And somente when the job is over, the mind should remain at peace. quando acaba o trabalho, a mente tem que ficar em paz. If this is taken care of consciously, then we are practicing Swadhyaya. A gente cuida disso conscientemente, e é isso que se chama de svadhyaya. So we have seen
Shaucha, Santosha, Tapas and Swadhyaya. Nós temos todos esses membros do yoga. Now the last principle is Ishvara Pranidhan. E agora o último princípio é isso para Now let us try to understand what is the Ishvara or the God vamos entender agora o que significa isso ou Deus. and what is the surrender to the God. O que significa se render a Deus? Now be very attentive. Muita atenção. In this group, Nesse grupo, there are two of us. existe One is I as an individual, é o eu como indivíduo and second is we are all together as one group. e o segundo é todos nós como um grupo. So, this I individual, Esse eu individual, if he is demanding everything separate from others, se esse eu começa a demandar tudo separado dos outros, then he or she will be a problem to himself and problem to everybody. essa pessoa vai ser um problema para si e vai ser um problema para os outros. But if I sacrifice my individuality and merge with the totality, Mas se eu sacrifico minha individualidade, eu me mejo na totalidade, then there is no problem. This is called as Ishvara Pranidhan. é isso que se chama Ishvara. Never demand anything special or extraordinary for yourself. Precisar de alguma coisa especial ou extraordinária para si mesmo. Real spiritual practice is not becoming extraordinary, but remaining ordinary. A verdadeira prática espiritual não é ficar extraordinário, mas permanecer comum. The day we become extraordinary, we are a black sheep in a white flock. No dia que a gente fica extraordinário, a gente é uma ovelha negra num grupo branco. We should be like the water and not like the ice cube. A gente tem que ser como a água, não como um cubo de gelo. Without the water, there cannot be ice cube. Sem a água, não tem como ter cubo de gelo. But the water can remain without becoming ice cube. Mas a água pode permanecer existindo sem ser um cubo de gelo. In the same manner, Da mesma forma, we are all together as a group is a joy. junto como um grupo, é uma alegria. But if I start insisting something separate always for me, then the samsara begins. Se eu continuar insistindo em alguma coisa separada só para mim, então aí começa o problema. Therefore, Ishvara Pranidhan means do not label yourself as someone extraordinary than others. Então, se render a Deus significa não taxar a si mesmo como alguém extraordinário, diferente dos outros. And this is what you must be seeing in the world, E é isso que deve estar vendo por aí no mundo. particularly in the religious or spiritual world. E, em particular, no mundo espiritual das religiões. The Swamis are considered as someone extraordinary, Os homens são considerados alguém, pessoas extraordinárias. and therefore these devotees spoil the Swami. Então, os devotos acabam estragando o Swami. And then if the Swami start demanding something, then they say, oh, see how much he is asking. Então, quando o Swami pede alguma coisa, eles já falam, quanto ele está pedindo? I remember I went to somebody's place for taking food. E eu fui para cá, eu estava na casa de alguém para comer. And I finished my food and the person told me, she said, Swamiji, your diet has gone down. Só me diz, sua dieta está piorando. I said, that means you were earlier counting how much I was eating. Você está só contando a quantidade que eu comi. Otherwise, how will you know that my diet is reduced? De qualquer forma, como é que você vai saber que a minha dieta está diminuindo ou reduzindo? And therefore, let us not remain extraordinary, let us remain simple, same with everyone. Então, não vamos ser extraordinários, permaneçamos simples com todo mundo. But what happens with us? Mas o que acontece com a gente? When I am in front of a child, I become a grown-up person. Quando eu estou na frente de uma criança, eu me torno um adulto. And then what do? Whatever the child does is wrong. Então, o que eu faço? Tudo que a criança está fazendo é errado. So if the child is sitting, we say, come on, get up. Então, se a criança está sentando, ó, levanta aí. And if the child is standing, hey, sit down. Se ela está levantada, você fala, ó, sim, Because I am big and the child is small. eu sou grande, a criança é pequena. The real Ishvara Pranidhana is be a child like with a child,
Be a Coca-Cola brand with the teenagers, be a frustrated one in the old man, but actually be yourself. Então, a ideia de você ser a si mesmo. Junto com um adolescente você vai ser um cara descolado, junto com uma criança você vai ser uma criança e assim por diante. Then alone, our individuality is dissolved in the totality. E é assim que a nossa individualidade se dissolve na totalidade. This is Ishvara Pranidhana. Essa é a estender a Deus. So, these 5 principles of Niyama Então, esses são os 5 princípios do Jnana. help us that we are no more a problem for ourselves. Então, isso ajuda a gente a não ser mais um problema para nós mesmos. So, 2 things we have seen so far. Então, a gente viu 2 coisas até agora. We are living in this world Vivemos nesse mundo, outside, and we are living with ourselves inside. e a gente vive conosco dentro. And the problems come to us from both the sides. E dos 2 lados é que os problemas aparecem. World is a problem outside, O mundo é um problema lá fora, and we are a problem inside. e nós somos um problema dentro de nós. So we have to clearly work on this. Então, a gente tem que trabalhar nessas coisas claramente. Neither the world is a problem for us, nor we are a problem for us. Nem o mundo é um problema para a gente, e nem nós somos problemas para nós mesmos. If this is not practiced at all, Se isso não é praticado de jeito nenhum, and we come to the 3rd step, a gente chega ao 3º passo. asana. And then for us, what is asana? Only twisting the body. Então, o que é o asana para a gente é só torcer o corpo. The real asana, according to Patanjali, is sthira sukham asanam. O verdadeiro asana para o Patanjali é acreditado nesse mantra. Now see what has happened if we practice yama and niyama. Então, vocês viram o que aconteceu se a gente pratica Yama e Yama? World is not a problem for us, we are not a problem for them, therefore we are at peace. Se o mundo não é um problema para mim, eu não sou um problema para o mundo, então nós estamos em paz. Now niyam, we are not a problem for us, nor we are a problem for others. Agora, Yama, não, nem somos um problema para nós mesmos, nem somos um problema para o mundo. Net result, we are at peace. E aí a gente estamos em paz. From here, the real asana begins. E aqui começa o asana de verdade. And there, Patanjali says, how this can be achieved? E aí Patanjali fala como é que a gente pode conseguir isso. Now, the technique according to Patanjali is Prayatna Shaithilya Ananta Samapatibhyam, means minimum efforts in life. O mínimo esforço na vida, isso é o que Patanjali diz com esse mantra. Whenever we put efforts, we are going the wrong way. Se tiver esforço, está fazendo errado. For example, if somebody is hard of hearing, cannot hear properly, Se alguém tem dificuldade de escutar, then he will have to put lot of efforts to listen. vai colocar um punhado de esforço, muito esforço para ouvir. And because of lot of efforts, he will get tired. E aí, com muito esforço, ele vai começar a ficar cansado. And when you get tired, you get angry. E ele ficando cansado, começa a ficar com raiva. And you become frustrated. E ele frustrado. But if you are normal in your hearing ability, Mas se a sua escuta é normal, você não tem nenhum problema. then you don't have to put any efforts. Não tem que fazer esforço nenhum. You are listening effortlessly Sem esforço nenhum, você está escutando. because you are normal. Porque você é normal. So what is asana? Então, o que é asana? Naturally, we are all blissful. Naturalmente, somos todos felizes. We don't have to seek happiness. A gente não precisa buscar felicidade. That is our essential nature. É a nossa natureza essencial. Now, why this essential nature is covered? Por que essa natureza essencial está coberta? Because the strong eye. Por causa do olho forte. Like the ice cube wants to keep his personality and doesn't want to merge with the waters. Porque o cubo de gelo não quer dissolver dentro da água. Exactly the same way, those people who are living a very small, little egoistic life, they can never be happy. Essas pessoas que vivem a vida pequena, egoísta, eles nunca conseguem felicidade. Therefore, what is the asana? Então, o que é asana? Living 24/7 dynamically without ego. Vivendo continuamente,
How important it is. Quão importante é isso. Then how can this ego be dissolved? Como é que a gente vai dissolver o ego? We all do it. Todos nós fazemos. And that we experience in deep sleep. E é isso que a gente consegue quando a gente está em sono profundo. In deep sleep we are nobody, therefore no ego. No sono profundo nós não somos ninguém, não tem ego. So when we are in deep sleep, somebody abuses us. You fool, snoring like a pig. Quando a gente está em sono profundo, a gente começa a roncar igual porco. But because we don't identify with the body, we don't get hurt. Mas a gente não está nem aí, porque a gente está identificado com o porco, a gente não fica nem ofendido. But if we are awake like now, and if somebody says something to us, how angry we become? Mas se alguém falar alguma coisa quando a gente está desperto sobre nós, a gente fica bem com raiva. And therefore, it is necessary, the real asana is, don't get hurt, don't get frustrated, don't become miserable for anything in the whole universe. Com a asana verdadeira, não fique frustrado, não fique ofendido, qualquer coisa que aconteça no universo inteiro. Many people have that funny thing, oh, when I see the poor people, out of compassion, I feel so miserable for them. They are the fools of the highest order. Algumas pessoas têm isso, veem pessoas pobres e ficam compadecidas. Oh meu Deus, são pessoas pobres, muito compadecidas, são pessoas idiotas da mais alta ordem que pensam assim. Never have compassion for anybody. Nunca tenha compaixão com ninguém. Do you know what is compassion? Você sabe o que é compaixão? Suppose Jagan has compassion for me. Suponha que eu tenho compaixão por ele. Oh, poor Swami, he doesn't have socks and he is walking in the cold. I feel very bad for him. O Swami está sem meia, está frio, tadinho dele, eu estou se sentindo muito mal. Why he is feeling bad? Because he has the socks and he is superior and poor Swami is inferior. Porque tem a meia, então ele é superior, e esse tadinho desse homem, ele é inferior. Whenever we have compassion, we look down upon the other person. Então a compaixão significa que a gente está olhando para a pessoa de forma como se fosse inferior. You see all these NGOs who are so called serving the poor people, do you think they serve with love and affection? Essas ONGs que a gente vê, você acha que eles estão servindo as pessoas pobres com afeição, com amor? And then they are searching for the miserable people. Because if they don't see miserable people, they become miserable. Então eles ficam por aí procurando gente miserável, porque se eles não verem as pessoas miseráveis, eles ficam miseráveis. Therefore, let us remove that wrong thing from our mind, compassion, compassion. Então vamos remover isso que é errado na nossa mente de compaixão. Then what is to be done? O que a gente faz agora? Serve. É serviço. When you serve somebody, see what is happening in your mind. Quando você presta um serviço para alguém, And when you have compassion, what is happening to your mind? por outro lado, com compaixão. Você tem compaixão, o que acontece na sua So when we have compassion, we look down upon that person. Na compaixão, a gente está olhando como se fosse inferior. And when we serve somebody, we see something higher in him. Quando a gente serve alguém, nós nos vemos como superior. We don't have compassion for God. A gente não tem compaixão por Deus. We serve God. Nós servimos Deus. Otherwise, we can have maximum compassion for God. Mas se não fosse assim, a gente tinha compaixão. Poor God, He created this world, but nobody respects Him. I feel very pity for poor God. Tadinho, Deus criou esse mundo e ninguém respeita. Tadinho, estou com muita pena de Deus. Therefore, if we have to, we must serve. That is the only way to get out of this funny thing called as doing the twisting of the body as asana. Então, se a gente quiser servir, o único caminho é se libertar dessa noção de sair retorcendo o corpo, como asana. Do all this twisting body, that is necessary, but that is not the real meaning of yoga. Pode ficar retorcendo o corpo, é preciso, mas não é o significado do negócio. The real meaning of yoga, according to Bhagavan Krishna, is when the miseries come, you refuse to be miserable. Segundo Krishna, o verdadeiro significado da yoga é quando a miséria aparecer, você se recuse a ser miserável. Many people have got this funny question they ask us. É uma questão muito engraçada que eles sempre perguntam.
Swamiji, I remember that person was coming for my yoga class, now he doesn't come. Ah, tinha alguém que vinha na minha aula de yoga, agora ele desapareceu, não vem mais. He had a lot of asthma, I taught him pranayam, but now he doesn't come. Ele tinha asma, eu ensinei pranayama para ele, mas aí ele sumiu. I said, look here, do we go to the doctor every day? Ele fala, velho, quem se importa? A gente vai no médico todo dia? When we have problem, we go to doctor. Quando a gente tem problema, a gente vai no médico. And after we get cured, we don't go to the doctor. Depois que a gente é curado, a gente não vai no So médico. when we take yoga as medicine, people will do, they will come, but after they are through, why should they come again? Então, quando nessa perspectiva da yoga como medicina, as pessoas vêm, mas por que eles viram vir continuamente? But this they don't understand and then they feel frustrated. Mas a pessoa não entende e começa a frustração. How this I am telling you is from Germany. Vou te contar a história da Alemanha. This happened in Stuttgart. Aconteceu na cidade de Stuttgart. There was one lady with whom I was staying for a retreat like ours. Tinha retiro, eu estava ficando hospedado por uma senhora. And on the third day, she was little down and sitting very frustrated mood. No terceiro dia, ela estava sentando meio frustrada, numa perspectiva muito ruim. Then I asked her, I said, Mama, what is the problem? Então, eu falei, ó, mamãe, qual é o problema? She said, Swamiji, you can catch very quickly. Ela falou, olha, você entende as coisas muito rápido, Swami. I said, you don't have to tell, don't tell. I am just casually asking. Na verdade, se você não estiver dizendo, diz, eu só estou perguntando. I am not interested to know your problem or to solve your problem. I am here to create problems for you. Eu não estou interessado nos problemas, estou aqui para criar problemas para você. See what is happening. We are not getting sufficient number of students to run our yoga studio. Então, ela falou, sabe o que está acontecendo? Não está tendo estudante suficiente para continuar levando esse estúdio de yoga. Now my worry is how to run this studio without sufficient funds. Então, o meu problema é o seguinte, como é que eu vou manter esse estúdio sem dinheiro? And she continued her story. E aí a história foi adiante. She said, I was the first to bring yoga in Germany 30 years before. Eu fui a primeira a chegar com yoga aqui na Alemanha 30 anos atrás. And then I started teaching yoga to the students in my studio. Então, comecei nesse estúdio aqui, eu comecei a ensinar para os meus alunos. Each batch used to be 20 students. Cada classe tinha 20 estudantes. And after the course is over, we used to give them certificate. Depois que acabava o curso, eu dava um certificado. That this student is a qualified yoga teacher. Esse estudante agora é certificado. Then that student will go to different place. He will start his own studio. Ele está qualificado agora para ir para outro lugar e começar o seu próprio estúdio de yoga. Then he will also do the same thing what I have done and taught him. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu ensinei para ele. Then he will also give the certificate, yoga teacher certificate. Ele vai dar um certificado também para os professores. Then those students will go again out. Those students will go out. E aí vai acontecer a mesma coisa. And again they will start their studio. E eles vão começar novos estúdios de yoga. And he said, now the condition has come. In Germany, there are more yoga teachers and no student. Então, agora tem mais professores de yoga na Alemanha do que estudantes. So I am so frustrated what to do. Então, agora estou frustrado, Swami, o que eu faço? I said, where did you learn yoga? Falei para ela, onde é que você aprendeu yoga? You learned in India. Você aprendeu na Índia. So you import students from India. Então, você envolve estudantes da Índia. Yoga is not for earning bread. A yoga não é para viver em pão. Yoga is a spiritual practice. O yoga é uma prática espiritual. But we have this funny notion Mas a gente tem essa noção engraçada that I will open yoga studio and help the world. que eu vou abrir um estúdio de yoga e ajudar o mundo. It is spiritual practice for our evolution. É uma prática espiritual para a nossa evolução. Another example. Outro exemplo. One lady, after having attended my retreat, told me,
Swamiji, I want your guidance and advice. Uma outra senhora pediu meu conselho, que ela estava nos objetivos. She said, I am extremely inspired by yoga, so I have thought about this. Please tell me, is it right or wrong? Eu tenho tido muita inspiração pela yoga, me diz se é certo ou errado isso. Then she told her story. Então começou a história. I am working in a broadcast studio. Estou trabalhando num estúdio de transmissão. So I am an anchor for some program. Eu sou âncora de programa de televisão. So I am thinking to resign the job Então agora estou querendo largar and start my yoga studio começar um estúdio de yoga and teach yoga. e ensinar. I said, how much you are getting the salary there? Quanto é o salário lá na televisão? She said, I am getting about 100,000 euro per year. 100 mil euros por ano. I said, when you start a yoga studio, how much will you get? No estúdio de yoga, quanto você vai ganhar? I may be able to get little less, but I will get something. Pouquinho menos, mas alguma coisa vai. And tell me, are you going to do yoga 24 hours a day? Você vai fazer yoga 24 horas por dia? What will you do rest of the day? O que você vai fazer no resto do dia? On the contrary, don't resign your job. Do contrário, não sai do seu trabalho, não feche sua transmissão. And teach yoga free. E ensine yoga à parte. Don't make yoga as a bread earning business. Não faça da yoga um ganha-pão, um negócio. When we go the wrong way, we will never be benefited in life. Quando a gente faz a coisa errada, nunca tem benefício na vida. Therefore, friends, yoga is not only asana, but sthira sukham asanam. Então a yoga não é só o asana, é o si. This knowledge has come from the Lord, and through the Guru it has come to us, free. How can you expect to make money out of it? Como é que você pode querer fazer dinheiro com conhecimento que veio do Senhor numa transmissão de uma linhagem de gurus? And if this is not understood, then we will start making different types of yogas. Se a gente não entende isso, vai começar a aparecer diferentes tipos de yoga. Use any word and add yoga, it becomes a yoga. Pega qualquer palavra aí e coloca yoga junto. I was in USA, and after my retreat, there was one American girl. She came and gave me her visiting card. No retiro, uma garota americana veio e me deu um cartão de visita dela. And I read her card, some name, and then yoga under tree specialist. Tinha nome dela lá e tinha yoga debaixo da árvore, especialista. I read it and kept it in my pocket. And she asked me, Swamiji, do you teach yoga? I said, yes. Eu guardei o cartão no meu bolso e perguntei, ela perguntou, você faz yoga, Swami? Then I said, what is your, she asked me, what is your yoga? E qual é a sua yoga? I said, my yoga is yoga on the tree. A minha yoga é yoga em cima da árvore. Yoga, this is yoga or cartoons of yoga? Therefore, yama, niyama, asana, if we practice this perfectly well, you have done a great yoga practice. Se você pratica yama, niyama e asana, você fez uma grande prática se praticar direito. You may not like it, but I'll tell you the truth. Talvez você não goste, mas eu vou ter que contar a verdade. 99% yoga is only a business. Então, 99% da yoga é só negócio. And anything which can be converted into industry is always popular in America. E qualquer coisa que pode ser, se tornar uma finança, fica popular nos Estados Unidos. You can see the yoga industry in USA. Você pode ver a indústria da yoga nos Estados Unidos. There are yoga mattresses, Tapete, then yoga bricks, tijolinho de yoga, and then the cover for the yoga mattress, o pano para cobrir, and then the different malas, diferentes malas,
and various yoga accessories. e acessórios de yoga, tem vários. It is like a fashion accessories, yoga accessories. E acessórios da moda, você consegue todo tipo de coisa. That poor Patanjali must be turning in his grave. Come on, I never meant Ele it. ainda está virando na cova, porque ele nunca fez esse negócio. Therefore, when we are practicing yoga, first we should live in this world such a way that we are not a problem to anybody, we don't take anybody as a problem. Então, se a gente quer praticar yoga, a gente deveria viver sem ser um problema dos outros e sem que os outros sejam um problema para nós. We must not be a problem to ourselves if we are self-disciplined. A gente não deve ser um problema para nós mesmos se nós formos autodisciplinados. Whenever discipline is self-imposed, it is a freedom. Quando quer que a autodisciplina ela é autoimposta, isso é liberdade. When the discipline is imposed on us, it is a bondage. Quando alguém impõe disciplina na gente, isso se chama escravidão. That is niyama. Isso é Jnana. Then comes this asana. We are at peace with ourselves under all conditions because we don't consider ourselves to be some extraordinary than others. Então, isso é o asana. A gente está em paz com a gente mesmo, porque a gente não se considera extraordinário, diferente de ninguém. Therefore, less of I and more of we. Então, menos eu e mais nós. After this we have reached, then the next step comes in the yoga as the pranayama. Então, vem o próximo passo da yoga, que é o pranayama. Now I'll tell you the basics about pranayama, why pranayama is done. Então, vamos falar o básico do pranayama. O que ele é feito? It is something like this. We have, here you don't have, but in India we have a cow as one of the members of the family. Então, aqui não tem isso, mas na Índia a gente, a vaca é um membro da família. You won't see it in the big cities, but in the villages you do see. Nas grandes cidades não tem, mas nas vilas dá para ver sim. So the people are staying in their house and outside the house there is a thatched shed, there the cows are kept. Então, fora da casa, a gente tem a casa, pertinho da casa, ali tem um compartimento para as vacas. And the cows are respected, revered like the human beings. E as vacas são respeitadas e reverenciadas como se fossem seres humanos. And what for the cows are kept? E para que eles mantêm as vacas ali? The cows are kept for milk. E elas ficam ali por causa do leite. But out of that cow, you also get cow dung and urine, which is a good manure. Mas não só o leite, mas também o esterco e a urina da vaca, que é um remédio bom. Nobody keeps the cows for cow dung and urine. Ninguém mantém elas por causa do esterco e por causa da urina. Exactly the same way, yoga is for the spiritual practice, pranayama is for the spiritual practice, and health is a byproduct, like a cow dung. Então, da mesma forma, o yoga é uma prática espiritual, o pranayama é uma prática espiritual e a saúde é um produto acessório, assim como o esterco da vaca. But instead of that, we only talk about if you do this pranayama, your asthma will go. If you do this pranayama, your blood pressure will come down. If you do this pranayama, your blood pressure will increase. And thus, this great spiritual practice is reduced as a medicine. Então, a grande prática espiritual é reduzida, se tornada um remédio, seja para asma, seja para qualquer outra doença que você busque a yoga. Therefore, we have to clearly learn and understand what exactly is pranayama meant for. Então, precisa entender claramente o que serve o pranayama. So, the basics I'll tell you first. Então, vamos falar do básico primeiro. Our life and the problems of our life begin after we are identified with the body. Os problemas da nossa vida começam quando a gente se identifica com o corpo. And we can do nothing about it. E não há nada que possa fazer sobre isso. Like before the mirror, anything comes, there will be reflection. Da mesma forma, na frente do espelho, tudo que aparecer ali vai ser reflexo. You cannot do anything about the reflection, it will be there. Não tem nada que pode fazer sobre o reflexo. Vai estar lá na frente do espelho. Exactly the same way, Da mesma forma,
You cannot live without body identification. Não dá para viver sem identificação com o corpo. Like I am talking to you, I am talking to you through the body. Eu estou falando com você através do meu corpo. You are listening because you are identified with the body. Você está ouvindo porque você está identificado com o corpo. So you can't get rid of it. Então não dá para se livrar disso. Then what is to be done? Então o que a gente faz? We have to remember, am I living as the body or am I living in the body, someone other than the body? Então a gente tem que saber, eu estou vivendo como o corpo ou estou vivendo no corpo sendo alguém que não é o corpo. When I will start living as the body, my whole life will be only living for the body, by the body, on everybody. Se eu começo a viver como o corpo, minha vida vai ser pelo corpo, através do corpo, em função do corpo. And the whole life is spent only body, body, body. E aí a vida inteira é só corpo, corpo, corpo. That is not the purpose of pranayama. Esse não é o propósito do pranayama. Pranayama is done for helping us separate the mind and the body under a specific condition. O pranayama é criado para que nós possamos separar a mente do corpo sob condições específicas. Mind and the body are separated under three conditions. Tem três condições pelas quais o corpo e a mente são separados. The mind and the body are separated in ignorance as in deep sleep. São separados em estado de ignorância, como um sono profundo. So in deep sleep, we are not identified with the body, but we are still there. Em sono profundo nós não estamos identificados com o corpo, mas a gente ainda está ali. Therefore, our existence is independent of body identification. Então a nossa existência não depende da identificação corporal. Now the second time we get disidentified from the body is under compulsion. A segunda forma é se desidentificar do corpo sob compulsão. And that is called as death or the coma. Isso aí acontece na morte ou no coma. So, neither we have to sleep in meditation, nor we have to die or go in coma under the meaning of meditation. Então não precisa meditar, não precisa entrar em coma nem morrer e tem que entrar em sono profundo para a meditação. Then what is the third option? Qual é a outra opção? Third option is we are functioning through the body, but we are no more living as the body. Então a terceira opção é nós estamos funcionando através do corpo, mas não nos identificamos com o corpo. Like I am talking to you through the mic, but the mic is not talking to you. Então falando pelo microfone, mas não é o microfone que está falando para vocês. In the same manner, the embodied is someone different from the body. Da mesma forma, aquele que está no corpo é diferente do corpo. This we have to recognize and understand. É isso que a gente tem que reconhecer e compreender. It is for this purpose pranayama is practiced to help us separate the body and the mind identification without going to sleep and without death. Então é para isso que o pranayama serve, separar o corpo e a mente sem dormir e sem morrer. You must have seen there are many times the students sit for meditation and then they go to sleep. Você já deve ter visto muitas vezes os estudantes para meditar e eles começam a dormir. Because they have trained their mind. Whenever the mind is quiet, go to sleep. Eles treinaram a mente, toda vez que a mente estiver quieta, é hora de dormir. So our mind knows only two extremes. Então nossa mente conhece só dois extremos. Either the mind is multi-pointed or zero-pointed. Ou ela aponta para mim em muitas direções, ou ele se foca em uma direção. We have to attain the mind to be single-pointed. A gente tem que conseguir que a mente se foque em ponto só. If this can be achieved, it is for this purpose pranayama is practiced. Se isso pode ser obtido, é por isso mesmo que o pranayama é praticado. Now there are many more aspects still remaining about pranayama that we will take in our next class. Que é sobre o pranayama, que a gente vai ver depois na próxima aula. Om Purnamadaha Purnamidam Purnahat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti Shanti Shanti
Hari Om. Sri Gurubhyo Namaha. Hari Om.